Starting with the name of Allah, the most compassionate and most merciful, I am glad to be here, dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope everyone is fine and healthy. Wishing you a great life ahead. So today we are going to discuss about the fourth lecture, that is regarding the nervous systems. So we will not go in details about this topics in details because more things are relevant to medical science. So for a medical student it is very much important to know about in details regarding the nervous system. But being as a human, we have to know about the nervous system, how it functions, what are their major parts, and how each parts play a major roles in controlling the behavior of humans. So ما مختصرا در مورد سیستم عصبی گپ میزنیم، قدر تفصیل نمیریم من حیث یک انسان باید بفهمیم که سیستم عصبی چی است، چطور فعالیت میکنه، نه من حیث یک محصل پانزه طب یا دکتر. فقط امو موضوعاتی که مربوط به سیستم عصبی، مربوط به روانشناسی میشه، در مواردی اونمو ما فقط کم ذره گپ میزنیم. طوری که شما میفهمین که سیستم عصبی یک از مهمترین سیستم های بدنی ما شما هستند که رابطه ما شما امرای محیط برقرار میسازه. یکی ما محیط را میشناسیم، در محیط را تفکیک میکنیم، هر حالت محیط را تفکیک میکنیم. It's because of the nervous systems. یکی ما مختلف صداها و مختلف رنگها را تفکیک میکنیم. It's because of the nervous systems. So در روانشناسی ما گفتیم که روانشناسی علمی هستند که دماغ، مغز انسان، دماغ و رفتار انسان را مطالعه میکنه. So as we define that psychology, a science that study behavior of living organisms in general sense, every aspect of the body that is functioning is important to behavior. Since the overall health and well-being of the all organism is involved here, our main concern is with those organ that is more directly involved in behavior. So for understanding of the nervous system as a whole and its role in behavior, it is very much important first to understand the various parts as it is composed of in their interrelationships. In order to synchronize the function of trillions of cells of our body, there are two control systems exist in our body. The one endocrine system, this system is a collection of blood-borne messenger that work very slowly, and the other is nervous system, which is very rapid control system in human body. Together these two systems control and regulate many internal functions and organize and control all the activity as we collectively know this activity as human behavior. When we see a person, or when we thinking, or when we desire, that we are using our nervous system, in which the brain serves as a center of a power and decision that regulate the behavior of all parts of the body in a highly complicated and delicate fashions. So the central nervous system is not only a carrier of message, but it is also an organizer and regulator of behavior. So we would be helpless without a nervous system. We would be unable to react to the stimulus from the outside the world. We would not even be able to move our muscles. Indeed, we would not live at all, for our heart would not beat and our lungs would not breathe without the central nervous system. The nervous system is the most complex controlling and communicating system of the human body. یعنی بدون از این سیستم ما نمیتونیم هیچ فعالیتی را انجام بدیم. به این خاطر ما میگیم که این نرو سیستم مهمترین سیستم بدن انسان هستند، ولی مغلق ترین هم هستند که همه فعالیت های بدنی ما شما هماهنگ میسازد. رابطه ما امرای محیط که برقرار است، ای از لحاظ نرو سیستم عصبی هستند که ما شما هر چیز را تفکیک و تجرید میکنیم، با آسانی میشناسیم. So it's all about because of nervous system. If you are thinking, we are thinking because of this system. If you see something, we see because of this nervous system. So human nervous system
is a communication network that radiates throughout the body, spreading throughout of the body. This nervous system or this body there is billions of interconnected cells. Most of these cells are called neuron, and these neuron control and coordinate the whole human behaviors. So nervous system has two major parts: central nervous system, which is consisting of brain and spinal cord, and peripheral nervous system consisting of 12 cranial nerves and 31 spinal nerve. سیستم عصبی انسان که هستن ما گفتیم که از دو بخش جور شده. یک مرکزی اعصاب است که در مرکزی اعصاب باز ما دماغ و سپاینال کارد داریم. دوم که از محیطی اعصاب است که او رو ما پریفرال نرو سیستم میگیم که خود پریفرال نرو سیستم از 12 تا ازواج قحفی که از مرکز بیرون میشه جور شده و 31 که هستن ازواج سپاینال نرو هستن، 31 ازواج قحفی و رشته های دیگر سیستم عصبی هستن که از ارتباط دهنده در بین پریفرال نرو سیستم و نرو سنترال نرو سیستم می باشد. در اینجا ما میم در مورد نرو سیستم گپ میزنیم که در نرو سیستم یعنی یا مرکزی اعصاب ما شما که هستن. اعصاب دو بخش داره، یک مرکزی یک محیطی است. یا میخوانیم که مرکزی اعصابش چی است. So the nervous system detects and responds to change inside and outside the body. This system controls all activity of human's body. It is quicker than any other control system of the body. This system play very important role in behavior and experience. مهمترین سیستم بدن انسان که در رفتار و سلوک نقش خود انجام میده و مرکزی اعصاب هستند و این تیزترین سیستم در بدن انسان هستند. این سیستم عصبی که هستن مرکزی اعصاب ما شما از دو بخش جدا شده که یک خودش به نام برین یاد میشه، دیگه به نام سپاینال کارد یاد میشه. و خود برین که هستن the human brain is by far the most complex and highly organized structure of the body. This organ allows us to think, move, feel, see, hear, taste and smell. It controls our body. Brain receives the information, brain analyze the information, and brain keep this information, store this information with itself. We see, we feel, we hear, we taste, and we smell because of the brain. If there is no brain, we cannot do all these activity. So an adult brain weighs about 1.35 and 1.4 kilograms, around 3 pounds, and has a volume of about 12 cubic centimeters. Brain size is not directly correlated with intelligence. It is not the physical size of the brain that determines intelligence. It is the number of active synapses in the brain. So, brain have four major reasons. دماغ ما شما 4 ساحه داره. cerebrum که یک بخش دماغ ما شما به نام cerebrum یاد میشه. The cerebrum is divided into 2 halves, the left and right cerebral hemisphere. که دماغ ما شما در اینجا به 2 بخش تقسیم شده. این دماغ که cerebrum که است اما largest parts of the brain است، یعنی بزرگترین حصه دماغ به نام cerebrum یاد میشه که این به 2 بخش تقسیم میشه که یک به نام left cerebral hemisphere یاد میشه، دیگه به نام right cerebrum یاد میشه، cerebral hemisphere، که هر کدامش باز با چند طبقه و 4 طبقه تقسیم شده. و cerebrum که هستن ما گفتیم که به کلانترین بزرگترین بخش دماغ که از به نام cerebrum یاد میشه که هم طرف چپ و هم طرف راست داره. راست طرف دماغ ما شما که هستن طرف چپ کنترل میکنه، چپ طرف دماغ ما شما که هستن راست را کنترل میکند. به خاطر یک تنظیم و منظم سیستم وجود داره که ما شما فعالیت های ما شما به شکل منظم پیش ببرد. So باز the brain 12 دانه رشته های عصبی دیگری از برین از دماغ خود بیرون میشه و اعضای بدن دیگر که کمیونیکیشن صورت میگیره. بالاخره یک کمیونیکیشن در میان بدن اعصاب محیطی و مرکزی صورت میگیره و
انسان بیهیویر و فعالیت خود انجام میده و نشان میده. این هم یک عکسی از دماغ، یک کات سیکشن دماغ هستند. This is the cut section of the brain. So this is the cerebrum, which is the largest parts of the brain. This is the largest parts of the brain. So this brain is divided into two halves. This is the right half, this is the left. So left control the right side of the brain and right side of the brain control the left side of the brain. So there is a balance between these two. Then this brain is divided into four lobes, like cut section. This is four lobes, which is we can say frontal lobe, parietal lobes, temporal lobes and occipital lobe. These are the four lobes of the brain. یعنی brain خود دماغ باز 4 طبقه داره. هر طبقهش فعالیت خود را انجام بده. هر طبقهش که تکلیف پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه، در بیهیویر و رفتار ما و شما تغییر میآید. So parts of the brain, human brain is divided into 3 parts on the basis of their functional and placement. دماغ خود 3 بخش داره که یک فور brain, which is front of our skull, mid brain and hand brain. باز خودی the فور brain که هستن چند چیز دیگر وجود داره که سریبرم، بیزل گنگلیا، تلاموس و هایپوتلاموس است. باز مید برین است امرای ما و باز کی هستن امرای ما هند برین که the hand brain باز بخشای پونس، medulla oblongata and cerebellum. So we will just very shortly and briefly discuss some of the important parts of the structure of the brain, not all. So we're coming to cerebrum. Cerebrum is the largest parts of the brain. This cerebrum has divided into left and right hemisphere by one longitudinal fissure. These longitudinal fissures then divide the brain into lobes. Right hemisphere control the left side of the body and left hemisphere control the right side of the body. یعنی طرف right hemisphere ما که از طرف چپ بدنی ما و شما کنترل میکنه و left hemisphere که هستن باز طرف راستی بدن ما شما را کنترل میکند. Like you see, this is brain. This is what a longitudinal fissure line. This is one line. Brain is divided into 4 lobes. 1 lobe, 2nd lobe, 3rd lobe and 4th lobes. Now cerebrum. What are the function of these parts of the brain? This portion of the brain is home of our conscious mind. These parts of the brain help us, it gives us ability to be aware of ourselves and our sensation. It initiates and controls voluntary movement. It communicates members, remember and understand. This part of the brain help us in movement, controlling in speech, responsible for sensory processing, determine the intelligence of the being. So these are all so it controls in the body movement, in controlling of speech and for sensory informations. In بخش دماغ که هستن this parts of the brain. So this بخش این دماغ که هستن وظایفشان یادداشت، فهم ما شما، کمیونیکیشن که صورت میگیره، افهام و تفهیم میکنیم، حرکت بدن، همچنان تنظیم تکلم و سخن ما شما، همچنان بخش حسی ما شما یک چیز را که حس میکنیم این توسط سربرم کنترل میشه. So this is the structure of the brain: frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobes, and this is the structure of the brain. And lobes of the cerebellum, 4 lobes, it has been divided to. Each lobe have its own functions, lobes of cerebrum. So each hemisphere is divided into lobe, which takes the name of bones of skulls under which they lie. There is a frontal lobe, parietal lobe, temporal and occipital lobe. دماغ ما شما که هستن گفتیم که کلانترین بخش دماغ به نام سربرم یاد میشه. بازو 4 طبقه داره. 4 طبقهش به نام فرونتال، پارایتال، تمپورال، اکسیپیتال لوب یاد میشه. هر کدامش وظیفه خود را انجام میده. در اینجا ما میم اول طبقه فرونتال لوبش که معمولا فرونتال لوب در پیشروی پیشانی ما شما موقعیت دارد. It is located deep to the frontal bone of the skull
It is the front part of the cerebrum concerned with motor commanding activity. For example, when you are in the class remembering past events or giving the answer to questions, you are using frontal lobes of your cerebral cortex. این د صنف که ما به کسی به استاد گوش گرفتیم لکچر میشنویم انمی بخش دماغ فرانتال لوب ما فعال است. وظیفه فرانتال لوب که است جور کردن حافظه، احساسات ما را کنترل میکند و در تصمیم گیری امر ما همکاری میکند. همچنان شخصیت انسان را تنظیم و ترتیب و کنترل توسط فرانتال لوب میشود. اگر فرانتال لوب ما مشکلات پیدا میکند، حافظه ما شاید خراب شود، احساسات ما شاید درست نباشد، در تصمیم گیری شاید مشکل داشته باشیم، شخصیت انسان هم باید زیر سوال میاد. این بیهیویر انسان هم برایش تغییر میخوره. خب پس ما میگیم اگر در این ساحه تغییرات، در این فعالیت تغییرات می ما میگیم که فرانتال لوب ما شما کدام مشکل پیدا کرده. دوم که است parietal lobe است. Parietal lobe is responsible for interpreting sense such as touch, pain and temperature. یکی ما محیط را رابطه ممرای محیط برقرار است و ما درد را احساس میکنیم، یک چیز را لمس میکنیم، حرارت را مثلا احساس حرارت را میکنیم، گرم و یخ. It is because of بخش parietal lobe طبقه دماغ است که برای ما شما این تفکیک نشان میده. So this area recognizes the thing which we touch without seeing. It play major roles in the following function: sensation and integrated senses, special awareness and perceptions. یعنی محیط را رابطه مامرای محیط توسطی که ما او را حس میکنیم، میبینیم، تچ میکنیم، لمس میکنیم و ما محیط را میشناسیم، جنس را میشناسیم بدون از اینکه ما جنس را ببینیم، ولی ما او را لمس میکنیم، باز میفهمیم که گرم است، یخ است، نرم است، سخت است. So it is all because of parietal lobe. اگر این فعالیت ما شما به شکل درست انجام ندیم، ما مثلا دست میمانیم سر یک چیز ولی نمیفهمیم که گرم است یا یخ است، یا احساس درد نمیکنیم، یا مثلا مشکل دیگری مثلا داشته باشیم، ما بس میگیم که parietal lobe of دماغ ما شما که است خراب شده. همین قسم temporal lobe که هستن طبقه دیگر دماغی هستن که it is lower middle outer part connected concerned with the taste, smell and hearing. این بخش چیزایی که ما ذائقه ما، حس بویایی ما و حس شنوایی ما که هستن توسط این لوب دماغ کنترل می شود. This area receive the hearing. For instance, when you hear your instructor talking, your temporal lobes are operating. اگر مثال شما گوش میگیرین با استادتان و صدای استاد را میشناسین، ای از برکت temporal لوب ما شما هستند. اگر temporal لوب ما کار نکند، شنوایی، حس شنوایی ما از دست میتیم، behavior معاملهشان تغییر میخوره، برخورد انسان هم تغییر میخوره. So it plays an important roles in the following function: hearings, organizing and comprehension of language and information retrievals and memory formations. هم حافظه ما جور میشه. این بخش دماغ ما شما نزدیک به گوش است. هر چیز را که میبینیم، میشنویم، او را تفکیک میکنه و او را همراه خود در اوج جای به جای میکنه و حفظ میکنه. اگر temporal لوب ما خراب شد، طبعا حافظه ما هم خراب میشود، behavior ما شما همراهشان تغییر میخوره. و دیگر بخش دماغ ما شما به نام occipital لوب یاد میشه که occipital لوب در پشت دماغ ما شما، در پشانی، در پشت روی ما شما، دماغ پشت روی ما شما هستن. It is located in back of the brain. For instance, your occipital lobe allows you to interpret what you see in the environment. This lobe is concerned with receiving the visual information. ما میگیم که طفل وقتی که خورد باشه شما در پشتشان نزنین، در سر پشت سر دماغ از اینجا، پشت سر ما دماغ است، اگر اینجا بزنین اینجا ضربه میبینه، باز او طفل که کلان میشه مشکلی حس بینایی باز پیدا میکنه، باز اون نمیتونه یک چیز را به شکل درست تفکیک بکنه، یعنی بیناییش خراب میشه. So occipital lobe of the brain, which is backside of the head, that is controlling our visions, that is controlling what we see around.
So second part of the central nervous system بخش دومی سیستم عصبی مرکزی ما شما که بود که مرکزی اعصاب از جور شده. مرکزی سیستم اعصاب که هستن از دماغ و spinal cord جور شده. پس spinal cord is the lower elongated cylindrical part of the nervous system which occupies the upper 2/3 of ventricular columns. It is about 45 centimeter long. It begins from the medulla oblongata where it comes out from the skull through foramen magnum. It ends between first and second lumbar vertebra. بخش دوم با شما که هستند دماغ به نام spinal cord است، نخاع شوکی هستند که هم بخش مهمترین سیستم مرکزی اعصاب ما شما هستند که در ستون فقرات ما شما در تیر مولا در وجه جای بجای هستند. اگر شما در ایج عکس ببینید this is the spinal cord, this is the vertebral column, first and second lumbar vertebra. It started from here, it goes down. So اینجا باز 31 دانه ازواج قفی یا رشته های عصبی دیگه از اینجا بیرون شده که به اینجا به محیط آمده، از محیط معلومات میگیره، در اینجا به مرکز میبخشیم به spinal cord spinal cord میبره به مرکز، از مرکز قمنده میشه، با شما پس پای را یا دست را از اونجا وصول میکنین. So this spinal cord is a bridge between the central nervous system, between the brain and the peripheral nervous system. این من حیث یک پل کار میکند در میان دماغ و سیستم محیطی ما شما. So function of spinal cord چی کار میکنه؟ It receives sensory input، معلومات حسی از محیط میگیره. This sensory information tells us whether something is touching the body, the temperature of things in the environment, whether body issue is being damaged or pain. Second function of spinal cord is bodily movement. حرکت‌های بدنی ما توسط این سیستم کنترل میشود. The spinal cord controls all the body activity from neck to down. از چیزی که از neck گردن پایین چقدر فعالیت‌های بدنی ما شما توسط spinal cord تنظیم میشود. So spinal cord channel is a channel for signal from the periphery of the body to the brain, or in the opposite direction from the brain back to the body. Spinal cord یک سیستم یک چینلی هستند که سیگنال را میبره از محیط به مرکز یا از مرکز ما سیگنال های برقی را میاره به محیط و یک کوردینیشن یا کمیونیکیشن صورت میگیره، بالاخره ما شما فعالیت خود را انجام میدیم. So this is about the spinal cord. Now the smallest part of the brain is called cerebellum. کوچکترین بخش دماغ به نام cerebellum یاد میشه. So the cerebellum is the second largest region of the hindbrain. It lies behind the pons and medulla, which takes the posterior cranial fossa. This cerebellum has two hemispheres separated by a narrow median strip called the vermis. این هم باز به دو بخش تقسیم شده. ما قدر به اناتومیش نمیریم، فقط میریم که cerebellum دوم بزرگترین بخش دماغ به نام cerebellum که یاد میشه. وظیفه‌اش است که ما توازن بدنی ما شما، همکاری در توازن بدنی ما شما در حرکت و شستن و خیستن و گپ زدن میبخشین در حرکت و در رفتن عمر ما همکاری میکند. So it helps in maintain equilibrium of the body, soothes and coordinate the body movements. So it is concerned with the coordination of voluntary muscles, movement, posture and balance. It controls the balance of the body and coordinate the movements of voluntary movements of the body. هم فعالیت‌های بدن ما شما که تنظیم و کنترل و منظم هستند، فعالیت خود به شکل درست انجام میده is because of the cerebellum. اگر cerebellum ما خراب میشه، هم در حرکت هم در body movement ما شما مشکل پیدا میشه، هم behavior ما شما راشن تغییر میخورد. So this is about all these nervous system and parts of the nervous system. And though it's very complicated system, though it's very vast and huge system, we cannot finish it in through to even in 10 to 15 to whole semester we cannot finish this system. But anyhow, just very briefly I introduce the system to you, that being as a human we have to know how the brain works, what is spinal cord, what are the parts of the nervous system. Till then, Allah Hafiz, wish you all the best. Thank you for your patience and attentions.